Hello guys, nizere ko meze neza. Twongeye kuba ikaze hano ku muyoboro Onebu opportunity wa Rwanda uko mbyumva ni Onebu. Rero tukaba tuje kubaganiriza kuri scholarship opportunity yabonetse muri East African University Rwanda September Intake. Tugiye kuza turebere hamwe uburyo ki turakora application. Abarakora application mbibutsa yuko ari babandi baba baragerageje gutsinda bafite amanota 50 kwijana kuzamura cyangwa se two principal passes ku bantu basoje mbere. Turaza turebe ama document akenewe, turaza turebe intake ziba zihari nizihe na scholarship uko izakuba imeze. Rero turagusaba kuba wakurikira no video kuvitangiye kugeza irangiye umenye uburyo ki wakikorera application nibaye ngombwa ukaba wanatwandikira kuri nimero tuza kubasigira mbere uko video irangira kugira ngo ukine gufasha tuze guhita tugira iki tumufasha byihuse. Rero tugendeye kuri ama scholarship yagiye atambuka mbere, urabona nkuko muri iyi minsi twakoze application muri May Intake. Itangazo ryari ryasohotse ariko tariki 23 z'ukwezi kwa kane mwaka wa 2026 ahandi kubagomba kujya kwiga muri May. Ndumva ryaranarangiye kuri 18 z'ukwa gatanu gutyo kuko niho application numva yarahise irangira. Rero ikintu gihari tugiye kuza turebe uburyo kimeye Intake iza kuba imeze. Nanone document ziba zirimo ziba ari zimwe rwose, ntabwo basaba amadokima atandukanye ahubwo ku kintu bita amasomo aba ahari. Amasomo aba ahari yo turaje tuyarebere hamwe. Nk'ubu murabona muri January Intake hano urabona ko bari bavuze amasomo yararimo harimo leisure tourism and hotel management, film making and film production, industrial arts and design, business administration, mass communication ndetse na education rero ibiriho ku masomo menshi agiye atandukanye. Ari nayo mpamvu turaza guhita turaba muri system tukareba ati biba bihari ni ibi. Ino video tuyikoze nyuma yuko hari abantu benshi mwagiye mutwandikira etc ino opportunity zagaruka ryari, tukaba tugiye kuza kurebera hamwe rero uko twaza tugakora application kandi ufite impungenge ku bintu wize ukavuga ati ese ngewe wenda ko nize tailoring nakwiga iki. Hano nkwibutsa ko ari industrial arts and design wahituza kwiga. Undi ashobora kwandika vati wenda nge nize MCB nakwiga iki. Icyo gihe turakuguidinga tukakudirectinga tukakubwira icyo uza kuba wakwiga. Tugiye kuza kureba itandukaniro riri hagati ya application uko wakora. Nyine hari application ni privé, urabona hano ni application form, ariko no application form ni private, nyine ntabwo uyikozemo application wabona scholarship. Hari ukuntu rero uyibona. Rero nino indi nayo ubona hari ni scholarship application form. Rero kugira ngo uyibone nayo hari uburyo uyibona, of course biratandukanye. Ikikubwira kuri go kurimo urakora application for scholarship hazaba hariho iminsi cyase timer irimo irakwereka iminsi sigaye. Urabona ko dusigaranye iminsi 28 z'ukwezi, dusigaranye iminsi 28 n'amasaha 13 n'iminota 27 kugira ngo ino application ibe yarangira. So niba ari bwa mbere ugeze hano ku muyoboro Onebu opportunity wa Rwanda, wakanda subscribe, share and comment. Asigaye twaye tubana gatanu ku kandi asigaye ukaza guhita usharinga ano opportunity ku bagenzi bawe, especially bamwe basoje segonderi kugira ngo baze nabo bajoininge umuryango mugari Onebu opportunity wa Rwanda, nabo bazabashe kugenda babona amakuru y'ingenzi azagenda abafasha. Dore ko umuntu asoje segonderi hari igihe usanga amakuru amucitse akisanga yaramucitse nta kuntu yanabigarura. So reka turebe rero uko turaza kuba dukora application asigaye. Ariko icyiza reka tube twafata amakuru y'ingenzi mbere yuko dutangira application kugira tumenye ngo ese bimeze bite. Hano hari umuntu wigeze kubaza etse ino scholarship imeze ite. Hano baramusubije ngo icyambere ugomba kuba uri umunyarwanda. Yego rwose ugomba kuba uri umunyarwanda kugira ngo ukore application. Hano baraje barabivuga akurikiye baravuga ngo have at least two principal passes for those who completed high school in 2023 and EAUR. Ubwo ku bantu basoje 2023 na mbere ugomba kuza kuba ufite two principal passes. Noneho ku bantu basoje nyuma yaho aho amanota yari yatangiye kubarirwa ku ijana, ugomba kuza kuba ufite nibura amanota 50 ku ijana, minimum of 50% marks for those who completed high school in 2024 and later. Yes, ku bantu basoje 2024-2025 mwe murasabwa kuba mufite amanota 50 kuzamura. Undi yarabajije ati se ni full funded scholarship? Uramubwira ati this performance based scholarship with 3 type categories. Rero ino scholarship bakwishurira amafaranga 100% ya Minervari
cyangwa 50% cyangwa se 30%. Kugira ngo bayiguhereze rero biba bimeze bite? Ubundi ukora examen, wakora examen ukaza kuba ubona amanota wabonye akaba yagena scholarship uza guhita ugira iki, uza guhita ubona. Nizere uko bino birumvikanye cyane. Muri September Intake katore ko twaza kubona itangazo ryaho. September Intake last year ndabona nta kidasanzwe bashizeho, urabona yuko baje baravuga ngo scholarship for September Intake is now open. Baranje bashiraho ama document, bashiraho code yo kwiyandikishirizaho hano, ino code urayisikana ukaza guhita ubona uri cyo wakiyandikisha. Bakabashizo na nimero ushobora kuba kwandikira cyangwa ugahamagara for more information. Urabona yuko nta kidasanzwe babashizeho, scholarship biramenyerewe kariko iza kuba imeze. Ahubwo reka twihute turebe atese ugiye gukora application wayigenza ute. Urabona ko hano hejuru dufite hano haraho handitse ngo apply for scholarship. Hano bakavuga ngo apply for September Intake, noneho biraho ngo bisanzwe. Rero usha scholarship uraza ugakanda hano. Iyo hakanze uraza ugahita usohorera hehe kuri form ya application. Urabona yuko hano application form yacu yahise ifunguka. Ikintu gihita gikurikiraho uraza ukayuzuza neza. Utangira ushiramo amazina yawe, izina ryawe rya mbere, izina rya kabiri, ugashiramo nimero y'irangamuntu, imibare 16, ugaselectinga gender. Noneho ubwo isoje guselectinga gender uraza ugashiramo nimero ya telefone. Wasoza ushiramo nimero ya telefone uraza ugashiramo email. Email iyo yisoje ushiraho address rero y'ahantu herereye uraza ugaselectinga. Hano haba hari ibintu byinshi, ukuvuga ngo wowe uraza ukareba ati se mperereye he. Wena niba uherereye Baserurindo urabivuga, niba ari Bigogwe Nyabihu urabivuga, niba ari Boneza Rutsiro wowe uvuga ahantu herereye hose haba harimo. Ubwo reka twebwe ndadushiremo Tumba Rulindo. Noneho ubwo iyo usoje hano, iyo usoje ushiramo address uraza ugahitamo country of birth, igihugu wavukiyemo. Noneho wasoza ukaza hano hejuru ugahitamo campus. Ubanza wowe wareba ati se ikintu ushaka kwiga giherereye mu ikintu cya mbere ureba ni ikintu ushaka kwiga. Isoje kumenya ikintu uziga nibwo uza ukagishaka muri campus ubonye. Uraza ugahita uhera hano avati wenda nshaka kwiga muri Kigali campus, ukayireka ikarodinga. Ubwisoje uraza ugahita ujya hano kuri program option ukareba izihari. Hano hari Bachelor of Film Making and Film Production, hakaza Bachelor of Leisure Tourism and Hotel Management, hakaza Bachelor of Mass Communication. Ubwo uramutse ugiye kwiga ikintu kitari ahangaha ariko ukabushaka kwiga muri campus ya Kigali, ubwo ntabwo biba bigikunze. Wowe uhita ujya hehe muri campus ya Nyagatare naho ukabireba. For example nimushaka kwiga education, ushaka kuyigira i Kigali ntabwo bikunda. Ubwo wowe uraza ukareba faculty washaka kwiga, nibitabonetse hano muri Kigali ukareba muri Nyagatare. Ubwo uhituza ukongera ugaselectinga campus bwa kabiri, ukaza ugahitamo Nyagatare. Wisemo Nyagatare uragaruka ukongera ukaza kureba amasomo ari muri Nyagatare. Hano urabona dufitemo Bachelor of Business Administration, Bachelor of Education in History and Geography, ubwo ku bantu ba education murabyumva. Bachelor of Education with Mathematics and Computer Science, hakaza Bachelor of Economic Education in Mathematics and Physics, hakaza Bachelor of Industrial Arts and Design, hakaza Bachelor of Leisure Tourism and Management. Urabona ko hari na faculty iziye guhita ibonekamo inshuro ebyiri. Ubwo wimaze kubona faculty wifuza ukabona na campus, ukabona urabishimye nta kibazo, ariko nta mpamvu yo kuba utashima campus. Ubwo ikintu kiza guhita gikurikiraho urayiselectinga. Wenda for example niba narize tailoring, uza guhita wandikamo ngo uzuga selectinga no kuri Bachelor of Industrial Arts and Design. Ubwo iyo usoje hano kiba gisigaye uraza ugahita uploadingamo required document, ariyo copy of your national ID. Uragenda ugafata nuza ID yawe ukagenda ukayisikanisha ukabonamo document asigaye akaza kabiri yukoresha. Ukaza kuba ufite certificate yawe yo mu wa gatandatu result slip cyangwa se ira AD certificate. Ukaza kuba ufite na bank slip y'ibihumbi 5 aba yishuwe kuri konte ya East Africa University Rwanda adasubizwa. Ayo ngayo bayita application fees. Ubwo isoje hano igikurikiraho uraza ukareba each file must be readable and must not exceed 5 MB. Ubwo nuvuga ngo document yawe ugomba kuza kureba ko atari nini cyane birenze megabyte 5, asigaye ukaza uploadinga buri document ibifite aho ushobora kuza kuba wayaploadingiramo. Hano hejuru shiraho ID nkuko ubibona, akurikiye ushiraho result slip yawe, akurikiraho ugashiraho bank slip. None hano
barakubaza ngo where would you like to take the exam. Hano aka kanya uraza ugahita unabihitamo rwose. Exam uraza ugahita uvuga ati ngiye nshaka kuzakorera exam wenda muri Nyagatare kuko niho hafi, cyangwa se exam nshaka kuzayikorera muri Kigali. Urabona yuko hano ni impinduka nshya zabayeho. Ubundi twakoraga application biri aho ngaho ugasanga ntabwo duhise duhitamo aho tuzakorera exam, ariko urabona ko bahise babivuga. Murumva yuko rwose ari ibintu byiza, muze guhita mugerageza aya mahirwe. So niba wifuza ko twagufasha gukora ino application, uraza kutwandikira kuri nimero zacu arizo nimero 0727785042. Niba uri interested cyangwa se ushaka kutujoininga, uraza kuvuga ati Onebu nshira muri group yanyu ya WhatsApp kugira nze ndabona amakuru menshi atandukanye muba mutacishije hano kuri YouTube. Niba ushaka gukora application link uraza kuyibona muri comment, uze kuba wanajoininga group ya WhatsApp igihe wumva ari ngombwa uzaba wadukenera ko tugenda tuguhereza amakuru yandi menshi atandukanye. Washaringa kuri bagenzi bawe uzi bose basoje segonderi bari eligible bafite amanota 50 kuzamura cyangwa se 2 principal passes kubasoje mbere ya 2024. Thank you very much. Thank you for watching my video.